everyone, welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. In my previous class, I have stopped to give the answer of question because I should give a right answer. No, simply I should not give the answer with my estimations. Not, it shouldn't be like that. So that's why again I just studied to give the exact answer. Okay, fine. What is the meter of Milton's Paradise Lost? Definitely that is blank verse. And the next question is, what is Milton's staged goal in Paradise Lost? To justify the ways of God to men. The answer is this. And which historical event most influenced Milton's prose tracts? That is the Civil War. Okay, now these are the questions. Answer are there. Now let's begin about the 51st question. Here again I mentioned the brief explanation also here. Okay, who praised Paradise Lost as a poem that the world would not willingly let die? Dryden, Edison, Pope, Johnson. The answer is Edison. How? Again it is asked in 2017. Edison admired Paradise Lost greatly because discussing it in a series of essay, The Spectators. Very nice. See here we can see Edison has praised Paradise Lost in the work of Spectator. What he praised, the world would not willingly let die. So this is how he praised, he admired with these words in the work called Spectator. And the poem, me thought I saw my late espoused Saint Mons, his wife, his blindness, Edward King, Oliver Cromwell. The answer is his wife. 2018 explanation. This sonnet grieves the death of a Catherine Woodcock, his wife, his second wife. Okay, now totally he married 3 times. Okay. Which of this work was written especially as a mosque? Yes, that is Camus. Courtly entertainment with a music, song and a dance. Nice. And Milton's tutor at Cambridge was, who is that? Thomas Young, William Chappell, Richard Bentley, Joseph Hall. The answer is William Chappell. 2020 लिखेलिದ್ದು Chappell's at Christ College supervised Milton and though they often disagree. Fine. So here we can see the Milton's tutor, that is William Chappell in at Christ College. Of course, at Cambridge, before they met in Christ College, where in a Christ College, where Chappell became a supervised Milton. Who's first means who first suggested Milton should write an English epic? Very nice. That is Charles Diodati. Am I right? Diodati. In letters, Milton's close friend Diodati encouraged his epic aspiration. Very nice, very important question it is. Milton, you should write epic. Who gave this suggestion? That is Charles Diodati. Milton's Latin poems were collected in. See, Milton's Latin poems collected in Poems of Mr. John Milton. 1645 ದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು. This volume includes his Latin, English poems together. What is that name? The collection of Latin poems, Poems of Mr. John Milton, 1645. 2017 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು. Who is the shepherd who first taught the chosen seed in Paradise Lost? David, Moses, Adam, Elijah. The answer is Moses. In book 1 opens by invoking Moses, who led Israel and wrote Genesis. Fine. Milton's own political ideal was closest to Republican Commonwealth. Definitely, Milton's own political ideal is anti-monarchy. He writes on anti-monarchy things. Now, that is what called Republican Commonwealth anta helbodu. He supported to completely Puritan republic, free from royal tyranny.
ಹೌದಲ್ಲ, ರಾಯಲ್ ಟೈರನಿಂದ. And next, the genre Samson Agonistus is epic most closest drama eclogue. That is closest drama, intended to be read rather than perform. What is the closest drama? It is only for reading, not for the performance. It follows the Greek tragedy Convictions, definitely. In Paradise Lost, Eve is tempted by Satan in the serpent. Exactly. I told this story in a very detailed way. Watch that video. His famous works. John Milton's famous work. Satan possesses the serpent to deceive Eve. Milton refers to his blindness in Paradise Lost by all of above. Direct lamentation, personifying darkness, invoking celestial light, and all above. The answer is all of the above. Milton waves his blindness into many metaphors and invocations. 2016 ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. Milton's phrase books are not absolutely dead things comes from Of Education, Areopagitica, Doctrine and Discipline of Divorce, Reason of Church Government. The answer is Areopagitica. The answer is Areopagitica, where we see the Milton's phrase books are not absolutely dead things in Areopagitica. He argues that books are living ideas, definitely, and killing them is like a killing reason itself. Yes. 2017 ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. Who did Milton consider the evil counselor of the Charles first? Very nice. Who did Milton consider the evil counselor of Charles first? Loudon Stratford, Cromwell and Ayrton, Fairfax and Hampden, Wentworth and Elite. That answer is Lot and Stratford. How? 2018 ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. Milton blamed them because for pursuing royal tyranny and high church policies. Instead that they support to the Puritans. Milton's Paradise Lost is divided into 12 books. Originally, before it was 10 bookಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. 1661 ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ 12 ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ವರ್ಜಿಲಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಒಂದು ವರ್ಜಿನಿಯಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ 10 ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಆಸ್ 12 ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರೀಗೇನ್ ಹೂ ಡಿಫೀಟ್ ಸೈತಾನ್? ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರೀಗನ್ದಲ್ಲಿ ಸೇಟನನ್ನು ಯಾರು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೀಟ್ಫಾಸ್ಟ್ನೆಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೀಟ್ಫಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಡೂ ಗುಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ affected by the Satan ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. Unlike the war in heaven, Christ defeated Satan by the resisting temptation. 2020 ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Milton's father was known as being a strict Puritan preacher, writing madrigals and composing music, serving as a London mayor, translating Homer. Writing madrigal and composing music. John Milton, sir, was a scrivener and respected amateur musicians too. 2015 ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್. Milton's controversial divorce tracts appeared around 1643 to 45. Next, 1643 to 1645. 2016 ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. How divorce traces appeared around means he published 4 divorce pamphlets. See how many. See ಇದ್ರ ಮೇಲೇನೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. How many pamphlets he has published on the topic, on the word called divorce? That is 4. After his first wife left ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶಕ್ಕೆ 4 ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್. Who described Milton's blank verse as having long majestic march? Very nice.
ಮಿಲ್ಟನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್, ವಿಲಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ಲಿ, ಟಿ.ಎಸ್. ಎಲಿಯಟ್, ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಬೆಟರ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 2017 ಹೇಳಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಜಾನ್ಸನ್ ನೋಟೆಡ್ ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಾನ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಮಿಲ್ಟನ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಿ ಪುಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಚ್, ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವರ್ಸ್. In Paradise Lost, who proposes building a tower to explore heaven? In a Paradise Lost, who proposes building a tower to explore heaven? Moloch, Mammon, Belial, Beelzebub. The answer is Mammon. 2018 ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್. Mammon suggests exploring and mining hell rather than fighting God again. ಅದಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಸೋತಿದೀಯಾ, ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೀಯಾ, ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಏನು ಮಾಡು, ಮೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಮ್ಯಾಮೋನ್ ಅದನ್ನ ಮೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಮೋನ್. ಸಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒಂದಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬ್ರೀಫ್ ಇದ್ರೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it takes so much time. The answer would be that one only. Okay na? So ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ brief is enough from my opinion. Fine. Which of these lines is Milton's image of heroic patience? ಹೌದಾ, heroic patience ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ heroic patience ಯಾವ ಒಂದು ಲೈನ್? Who best bear his mild yoke on his blindness? To be weak is miserable, better to reign in hell. No, rocks, caves, legs, fan. The answer is, who best bear his mild yoke, they serve him. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಗಾಡ್ಸ್ನ ವಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು ಥ್ರೂ ದ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ದ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಟು ಯುರೇನಿಯನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಬುಕ್? ದಟ್ ಈಸ್ 567 ಬುಕ್ 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು 2020. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಬುಕ್ 7 ಮಿಲ್ಟನ್ invokes Uranian muse of astronomy often linked to the divine knowledge and sign of creation. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಬುಕ್ 7ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಇನ್ವೋಕೋಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಟು ಯುರೇನಿಯನ್ ಅಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬುಕ್ 7ದಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಸ್ಟ್ರಾನಮಿ. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಬುಕ್ 7ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿವೈನ್ ಲಿಂಕ್, ಡಿವೈನ್ ನಾಲೆಜ್ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಮಿಲ್ಟನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಪಿಕ್? ಹೋಮರ್, ವರ್ಜಿಲ್, ಒವಿಡ್, ಹೊರೆಸ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ಜಿಲ್. ವರ್ಜಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಗ್ರೀಕ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಮಿಲ್ಟನ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಸು. ಯೂಶಲಿ ಏನ್ರಿ, ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಪಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ವರ್ಜಿಲಿನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2015 ಎ ನೈಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪಿಕ್ ಮಷಿನರಿ ಫಾಲೋಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಜಿಲಿನ ಎನೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ಮಷಿನರಿ ಆಯಿತು, ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫನ್ ಯೂಸಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ಯಾರಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಿಥೀಸಸ್, ಅಫ್ರೋಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ರೇವಿಟಿ, ಸ್ಪಾಂಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಚಸ್, ಐರಿಷ್ dialect. The answer is parallelism. What is that? I should remove this thing. Yes.
ಪ್ಯಾರಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಿಥಿಸಿಸ್ 2016 ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ರೀ, he sentences frequently build by the parallel structure and sharp contrast. Fine. Milton spent the last years of his life serving in parliament, traveling Italy, retired dictating poetry as ambassador to France. Retired dictating poetry ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಅದರಿಂದ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೋಯಿಟ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಟು ಹೀಸ್ ಡಾಟರ್. ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್, ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಹಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. The closing lines of Paradise Lost emphasizes that doom and despair, hope and providence, triumph of Satan, punishment by angels. The answer is hope and providence ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2018 though exiled, Adam and Eve set forth under God's mercy into a future ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Fine. God ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಇಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಟ್ ವಿ ಸಿ ದ ಮರ್ಸಿ ಇಂಟು ಫ್ಯೂಚರ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಮರ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲೈನ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಪಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಸ್ಮಿಕ್ಟಿನಸ್ is primarily in defense of his attack on, episcopacy. Explanation 2016 ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. This tract defends Milton's earlier criticism of bishops and supports the Sceptimus, means a Puritan divines. Smectimanus group ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಪಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಸ್ಕೆಪ್ಟಿನಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಹೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಎಪಿಸ್ಟೋಫಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಪಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಫ್ ಬಿಷಪ್ಸ್ಗಳಾಯಿತು, ಪೋಪ್ಗಳಾಯಿತು, ಒಂದು ಮೊನಾರ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೆಕ್ಟಿಮ್ನಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ರಿಯಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ದ ನೇಮ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಮೆಕ್ಟಿಮನಸ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್, ಇಬ್ರೂ ಟರ್ಮ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ 5 Puritan clergymen. ನೋಡ್ರಿ, ಇವರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ and biblical allusion, the initial of 5 Puritan clergymen. Very nice. Answer is this. ಓಕೆನಾ, ಯಾವುದೇ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು. 2017 the acronym stands for Stephen Marshall, Edmund Calney, Thomas Young, Matthew Newcomb and William Spotstow. ಇವರೇ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಪೆಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ಸ್ಮೆಕ್ಟಿಮನಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಫೈನಲಿ ಐ ಡಿಡ್. ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪೋಯಮ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ್ರಿ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋಲಿಯೋ ಆಫ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋಲಿಯೋ ಏನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಸ್ ಎಲಿಜಿ ಪೋಯಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾವುದು? ಹೀಸ್ ಎಲಿಜಿ ಪೋಯಮ್ ಆನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಆನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದ 1632 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Milton considered poetry to be an idle amusement, divine calling, a political duty, or an imitation of nature. What is that? It is a divine calling. ಈ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ, the reason of a church government. He says only to morally pure person should write poetry. Puritan, pure person. Puritans praying towards to the God, have spirituality in their mind, talk about the religious thing, follow the religious life. That is what
a pure person. Only can write the pure poetry, write poetry. Milton wrote most of his major works during ಯಾವಾಗ ಯೂಶಲಿ 2020 ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು his last blind years. ವೆರಿ ನೈಸ್. ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿದಾಗ, ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರಿಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ ವೇರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಐಸ್. ನೋಡ್ರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಬ್ಲೈಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ವೈಲ್ ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 1 2 3 ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಸಿದಾಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಪೋಯಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸಿದಾಸ್. Fine. A battle between heaven and hell in a paradise lost is primarily symbolic. Political struggle, no reason versus passion, no rebellion against divine order. Hodala? So what? 2016 ನಲ್ಲಿ war in heaven reflects cosmic rebellion and moral disobedience. Hodala? ಹೆವನ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೆವನ್ ಮೇಲೆನೆ ವಾರ್ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾರಲ್ ಡಿಸೋಬಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆಯಾ. Milton's poetic style was profoundly shaped by French Romanticism, Italian epic and Latin classics, German mysticism, Norse mythology. That is Italian. What is that? Italian epic and Latin classicist. Explain ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2017 ನಲ್ಲಿ especially Dante, Virgil and classical Latin authors influenced Milton's structure and diction. These are the writers, classical writers, which made the influence on Milton's structure and diction anta helbodu. We can see the reflection of their writing style in Milton's work anta helbodu. In Paradise Lost, the ladder between earth and the heaven represent, nodri idu earth ide, idu heaven ide, ಒಂದು ladder ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, what is that represent? Angelic descent, fallen man's redemption path. Yes. Jacob's dream, fall of Satan. The answer is fallen man's redemption. ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅನ್ನೋದೇನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗುಡ್ ಡಿಡ್ಸ್ ಮಾಡು, I can welcome you to heaven. This is what the words of God. This image 2018 ನಲ್ಲಿ, this image shows divine mercy providing path for man to reach the salvation. ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗೋದಿದೆ. ಡಿವೈನ್ ಮರ್ಸಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸ್ ಸಟೈರ್ ಬೈ ಮಿಲ್ಟನ್? ಯಾವುದು ಪ್ರೋಸ್ ಸಟೈರ್ ಬೈ ಮಿಲ್ಟನ್? ಯಾವ್ದ್ರಿ? ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಚರ್ಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅಪಾಲಜಿ ಫಾರ್, ಅಗೇನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಅನಿಮೋಟ್ರೇಷನ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರಿಗನ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಅನಿಮೋಫ್ಯಾಡೋವರ್ಷನ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಸಟೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ಬಿಷಪ್ ಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಪಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಪ್ರೋಸ್ ಸಟೈರ್ ಯಾವುದು? ದಿಸ್, ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್. ದ ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಸಿಡಾಸ್ ಯಾವುದು? ರಾಯಲ್, ಟರ್ಜಾಲ್, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರಿಯನ್, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ pastoral elegy. Yes, pastoral elegy. In the blends pastoral with the classical and Christian elements. Where is stanza form? Pastoral ಇದೆ, ಬ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಒಂದು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 86, Milton's On the Morning of Christ's Nativity. Important one, published in 1629. Yes, 2015 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. Written when Milton was 21. His first major English poem. Which is that first major English poem? That is On the Morning of Christ's Nativity ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The hungry sheep look up and are not fed appears in. The hungry sheep look up and are not fed appears in Camus, Lycidas, Paradise Lost, Areopagitica. That is Lycidas. How? This line criticized corrupt clergy who neglect their spiritual duties. Very nice. ಮೊನಾರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಭಾಳ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಲರ್ಜಿಯವರು ಕರಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ವಾಟ್? ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಒನ್. ಸೊ ದ ಹಂಗ್ರಿ ಶಿಪ್ ಲುಕ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೆಡ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಲಿಸಿಡಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ.
2016 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಆಯ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು execution of Charles I. Answer is execution of Charles I. How? 2017 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು. It justifies regicide and argues that rulers must serve the people. ಹೌದಲ್ಲ? Even the rulers are called philosophers. ಹೌದಲ್ಲ? ರೂಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್. ಯಾವುದು? ಪ್ಲೇಟೋ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತದೆಯಲ್ಲ. ಎಸ್, ರೂಲರ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಿನ ನಾಲೆಜ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಟೋ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಮಿಲ್ಟನ್. ರೂಲರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮಿಲ್ಟನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ರೈಮ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಬರಿಯಸ್ ಏಜ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ವರ್ಸೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಒಬ್ರು ಮಿಲ್ಟನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ರೈಮ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಬೋರಿಯಸ್ ಏಜ್. ಯಾವುದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವೊಂದು ವರ್ಕಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಾರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೈಮ್, ನಾಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ವರ್ಸೆ. ಇದು ರೈಮ್. Areopagitica, Preface to Paradise Lost, Doctrine of Divorce, Reason of Church. Yes, the answer is Preface. ಅದೇ ಒಂದೇ ಏನು, ಬ್ಲಾಂಕ್ ವರ್ಸೆ. ದೆನ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ವರ್ಸೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಅದೇನಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಬೇರಿಯಸ್ ಏಜ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1674 18ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. He defends blank verse as a better suited to the dignity of epic poetry. Yes, epic poetry ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Follow blank verse. This is what the words of Milton. Milton's nickname ಏನು? The Lady of Grace. Yes, definitely. ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗಿಯರ್ ತರಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್, ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಅದೇ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲುಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಹೀಸ್ ಪೋಯಮ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮೋಸ್, ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಅರ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್, ಹೀಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಎಪಿಥಾಫ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹೀಸ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಎಸ್. His long hair, yes, ಅದನ್ನು ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. And refined manner led students to nickname him Lady of Grace. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕರಿತಿದ್ರು. ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ನಾವು ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಂದ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಫೈನ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್. And Milton's ideal education stressed physical training. What is that? The practical and moral learning for civic virtue. The answer is practical and moral learning for civic virtue. ಏನು? ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ. ದಟ್ ಪ್ರೋಸ್ ವರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. Milton's emphasizes learning that prepare youth for service to the nation and God. ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್, ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಡ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಅ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಈ ಫ್ರೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವೊಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ? ಅಲ್ ಪೆನ್ಸ್ರೋ, ಕ್ಯಾಮೋಸ್, ಲಿಸಿದಾಸ್, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. Answer is Camus. Refers to Camus' enchanting, deceptive plays of sensual pleasure. Yes. In the line, Hail, holy light, offspring of heaven, firstborn. Very nice, very nice. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ಗಳು. Hail, holy light, offspring of heaven, firstborn. Appears in which book? That is book 3. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ explanation? 2016 ನಲ್ಲಿ ದ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಟು ಲೈಟ್ ಓಪನ್ ಬುಕ್ 3 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ನರ್ ವಿಷನ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಾಲೆಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರಿಗೇನ್, ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ? ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ವಾರ್ ಸೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಟಾನ್ ಇದೆ, ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾರ್ ಸೀನ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತೀವ್ರಿ, ವಾರ್ ಸೀನ್ಸ್.
ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್, ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್, ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತು ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಒಂದು ಡೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಸಮ್ವಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ವಾರ್ ಸೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈನ್ ಎಟ್ ಐ ಆರ್ಗ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹೆವನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್. Yet I argue not against heaven's hand or will comes from. On his blindness, Paradise regains Samus Augustus Lycider. That is, on his blindness. Already I put it here. Fine. Milton submits to God's will, accepting his blindness as a divine purpose. Yes. Milton's daughters reportedly, helped him with the Latin translation, were helped well educated in Greek, read loud from Hebrew and Greek, could not understand his dictation. Yes. Milton's daughters reportedly ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ, because they assisted despite knowing little Latin and Greek, which made his dictation laborious. ಯಾಕಂದರೆ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಡಾಟರಿಗೆ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಟಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಡಾಟರ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್, ಅದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ದ ಏಂಜಲ್ ಹೂ ವಾನ್ಸ್, ನೋಡ್ರಿ 10 ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದವನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ನಾಲೆಜ್, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿರುವಂಥ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಡಾಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಡಾಟರಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಶಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ವೈಟ್ ದ ವೇ ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಳ ಒಂದು ಡಾಟರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, the angels who warns Adam of Satan's plot. Yes. Michael, Raphael, Uriel, Abidal. The answer is Raphael. How? Raphael 20 ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು. Raphael is sent to educate Adam about Satan's past and cautions him. Yes. Raphaelಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಡಮ್ ಹತ್ರ. ನಿನ್ನ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಯಾವ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮ್ವಾಟ್ ಈ ಥರದ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿ ಅವೇರ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್? ದ ಪೋಯಮ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಔಟ್ಲುಕ್, ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಏನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ? ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ವಿನಿಸಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್. ಹೌ ಬೋತ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ destinarian theology, that is Calvinism, with free will, virtue and classical ideas, that is humanism ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೈಸ್. Milton's sonnet 16 to the Lord General Cromwell. This is very important ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಜಸ್ಟ್ ಸಾನೆಟ್ 16 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವನು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಮ್ವೆಲ್. ಪ್ರೈಸಸ್ ಕ್ರಾಮ್ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಚಾಂಪಿಯನಿಂಗ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ರು. ಮಿಲ್ಟನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಮ್ವೆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಜಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ideal is best summed up in the phrase arts for art's sake, to justify the ways of God to men, to strive, to seek, to find, to error is human, to justify the ways of God to man. ಹೌದಲ್ಲ? ದೇವರು ಯಾವ ಥರ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿನ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಮೆನ್. ಸೊ ದ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ, ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಹೋಪ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದೋದು, ಆನ್ಸರನ್ನು ಓದೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ.
ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ, ನಿಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ನನಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಶಾಲ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay. Until take care. Bye bye. Thank you.